Na menu a meji usoro Me gye sa honde wo ho. nyame ka ye ho enti yeti ase. First of all, my main can say me ma we juma because mo to me akọ to nationwide and ankrata bi aba bonten se mo wie. Sankrata no efri mumu ho ne bae. Ya menu apenyi me da se wa mama kwanya se me ne ebusuafo nua no mututru MPP amanyoku mumpanyini osi ahenefo edi nkomo na no pay. Mama kwanya na menchi awo na me ensanchi yeti fo nyina. Tifo so. Eye no kre se yɛna yɛde to abɔnten ayɛ no kora turodo ne nti a yɛyɛ ne sa ne sɛ nyame ne yɛn de ne yie nti ɛwɔ sɛ yɛfa aseda ɛmfa ma Frederick Opare-Ansah ebiom party mpanyin osi ahenefoɔ regional officers constituency officers electoral area coordinators polling station executives ɛso akyerɛ ɔdɔ soronko paa ɛde ama yɛwura Dr. Bryan Acheampong ɛne MPP amanyokuo no nyinaa nti nyame boa yɛn a yɛde aprɔbɔ no ne constituency visitation nationwide no yɛde ba awieɛ no na ɛho bɛhia sɛ yɛde aseda ɛbɛma party foɔ no nyinaa because yɛwura no n'asɛm ne sɛ n'ani asɔ ɔfrɛ kwan so a partyfoɔ no ɛde gyee no n'ani asɔ wɔn mu nkranhyɛ nsɛm ɛne ɛbo a wɔn ahyɛ no sɛ ɔno ɛna wɔn hwɛ a wɔbɛtumi aka party abom ɔno na ɛbɛtumi ayɛ adwumaden ama party asana baaban mu ɛnyɛ daakye 2028 yia nti wɔn hyɛ ne bɔ sɛ dodoɔ na sɛ ɛduru 31st January a ɔno yɛwura Dr. Bryan Acheampong ɛna ɔmo bɛto aba no ɛde ama no ɛna ebiom ɔno so ɛhyɛ bɔ ɔprɔmisi wɔn ne campaign no mu no ɛwɔ sɛ yɛsan ɛtenten mu sɛ ɛbɔ bi a yɛwura no hyɛ bia no ɛyɛ adeɛ a ɛfiri n'akoma mu ɔyɛ krado sɛ ɔbɛdi so yɛwura Dr. Bryan Acheampong ɔnyɛ obi a ɔtwa ntorɔ ɛwɔ amanyɔsɛm mu ɛnti ɛyɛ nokorɛ statement ne deɛ ɛyɛ ho na firi baeɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ all the 16 regions ɛwɔ yɛman mu 275 constituencies yɛwura nankasa ɛnyɛ ne somafoɔ no deɛ yɛgutu a yɛkɔ round yɛgutu a yɛbɔ aprɔ ɛyɛ campaign but ɔno ankasa no deɛ we all 16 regions all 275 constituencies na ɔno na yɛ onipa a odi kan nti sɛ obi ka kyerɛw sɛ Paul a wamba ntam ɔgyina di kanfoɔ no a wobɛgye ato mu yɛwura Dr. Bryan Acheampong akyerɛ sɛ ɔno ɛna ɛyɛ abrantemunu a wɔwɔ ahoɔden no yɛdi kan mmerɛ kan sɛ ɔde ne ho bɛbɔ afɔdeɛ ɛde ama MPP party no ɔno na ɛwɔ saa mmerɛ no that time ɔno na ɛwɔ ahoɔden no the energy ɛna ɔno na ɛwɔ the potokasɛm the resourcefulness to be able to execute campaign bi a mu yɛ dene a ɛbɛtumi atu NDC fo adeɛ so because 2028 aba na yɛkɔ akɔto no yɛwura no sɛ polling station bia electoral area bia constituency bia no ɛwɔ sɛ yɛankasa yɛtumi kɔ hɔ nyɛ baako nyɛ mmienu nyɛ mmiɛnsa ɛwɔ sɛ yɛtumi ma because all politics is no longer even local all politics is now personal nti ansa na nipa no bɛto aba na ma wɔ no ɛwɔ sɛ nipa no te nka wo ne ti nkɔmmɔ wakɔ ne nkyɛn ɛnso yɛhia obi a sɛbi ɔwɔ mmerɛ no wɔwɔ ahoɔden no ɛna sɛbi fame kɔ ne kakra nso wɔ hɔ a ɔbɛtumi agyina ne nan so ɛde abɔ aporɔ nokura wɔ mu ne sɛ yɛwura Dr. Bryan Acheampong ɔbɛɛ mu nkyɛn because ɛnyɛ adeɛ a na nka ɔbɛyɛ saa wayɛ n'adwene si hɔ dadaada
but ɔtena amanfoɔ so mpanyinfoɔ so tena ase ɛhwɛ sɛ deebi nea ɛkɔ so ɛwɔ anim hɔ no yɛne number 9 ne yɛ number 10 no wɔn nya botrɛ ɛmpaase wɔn ho n'abakɔ ahyɛ wɔn de akoma adi agorɔ nti mpanyin etu ba yɛwura ne nkyɛn ɛbɛtu ne fo ama ɔno nso adwe ne ho ɛbɔ so mpaeɛ sɛ wohwɛ nea ɛkɔ so ɛwɔ anim hɔ a number 9 ne number 10 no nti aseɛ ɛnyɛ adwuma a goal no yɛntumi nhyɛ a ɛho bɛhia sɛ wobɛfiri defense na wabɛgye bɔɔl yɛ ahyɛ goal yɛ ama npp ɛnti ɔbɛɛ mu nkyɛɛ no korɛ nyame anim but ɔno a ɔbɛɛ mu nkyɛɛ no nam obi a ɔgye strategy nam obi a ɔyɛ disciplined nam sɛ ɔyɛ obi a ɔde nipa ɛna ɛyɛ adwuma a ɔtie futuo ɛne n'asefoɔ nti no ɔno a wamba ntɛm okura no ɔno mu ɛna di kan ewie aprɔbɔ no nti no watachi over 99.9% of the delegates directly at the nsɛmpa no ɛma wɔn. Okay. ɔno pɛ ɔmo a ɔmo ahyɛ ase ebi kura yɛ bi da o 2023 ebi mo a contesting primaries ni mu da ebi kura contesting way before even 2023 but yɛ kan obi ani wa wɔtumi ɛyɛ this ɛtu sa na mo no ebi mo kura kɔ some of the regions it's the upper east region but the binti no there are portions of those regions a ɔmo ntumi ankɔ akɔyɛ campaign nti na me bisa me ho sɛ na general elections primaries mponi a enu kura no ɛyɛ dɛm nkɔmɔ enu mponi na general elections yɛwura no ɔno no deɛ ɔde na probɔ no ɔkɔ siga ɔkɔ garu ɔkɔ timpani ɔkɔ binduri ɔkɔ zebela nti npp nyame ama yɛn agyenkwa bi a ɔno no sɛbi ɔbɛtumi aka party abɔ mu nyame ama yɛn agyenkwa bi a sɛbi ɔno no n'ani kyɛ sɛ ɔyɛ bold nti no n'ano deɛ yɛ a ndc fo de yɛn nim ɛyɛ fam coalition centers na ɔmo abɔ awura hɔ na nea ɔmo pɛ na ɔmo yɛ no yɛhia obi a sɛbi ɔgyina yɛn nim a yɛn akasa no kora no yɛbɛnya vim yɛbɛnya kokoduro sɛ sɛbi ndc fo kora bɛsoro sɛ sɛbi ɔmo bɛ yɛ nea ɔmo yɛ n'ano. But nkurɔfoɔ say looking at this letter no one meaning say Dr. Bryan Acheampong on call the thought is say ne yehunu no but people say you are using that approach offer constituency for ni nyina maybe 2 or 3 constituency put them together na fe would your mo aba your friends in Rock City no ni omo aba be din komo would that be the next approach to the time one you be call into that election and a bra or no one kasa on kwa pro no bi would that be the new approach? Oh, new approach needs a thought will be brave. Okay. Now, no crack say, see, doctor, no, Master More can say, ye the sick mouse, the cochedia, Yabuche, use sufficient time to sharpen the cutlass. What's that there? Now, Takuna Kano, who say, and that is the difference between Dr. Bryan Acheampong and some other candidates. And when you follow two nefu, oji two must on free defense, no nim, na jibo no, na on channel. We took some time to do a lot of planning. We took some time to do a lot of training. And now, you didn't be back. The hotel, Africa's biggest hotel by rooms, Rock City. Na ye din krofoni bi ba ho na ye ni omu din komo na ye training womu. We were sharpening the cutlass. And the answer na yera Dr. Bryan Acheampong onu obesi some kura and start here pro bono. Now we're building an army on the ground of over 50,000 delegates. Na man for entenase but papa no oyobia oye strategic o dwene konkan owie no ansa na ono ankasa sifem
And the campaign toya yeka say or the bani we no. And yeah, Rock City once some Rock City ye da. Answer now si from Greater Accra. You shall say from Eastern region actually. And I ever seen called Greater Accra. And I call Ashanti region. And I call Volta region. You call Uti region. And I ever seen called Central region, Western region, Western North. You call Bono East Ahafu. And I call Upper West, Upper East. You call Savannah. You call Northern region. You call Northeast. There's not a single constituency Northeast region I to me uncle. Baby, a new and I had about a yes, see. But America Crow, anymore. Answer the Becqua Cotwaba. Sa America Cana, I can also know. You run and yes, said your babbit, not them na or Gina whom you answer the Nisa, a question in the Merfem would there be. Medica cancer will say, one no or a hondeno. You know, Niaka also, your own shisha ya, enche, Ubemuse, Irano, Osana, Edi, Jumafu Frubi, a year campaign, no, differently. Enra ebeto most of the papers no picking up say Dr. Bryan Acheampong obi to say former member of parliament for Suhum Opare-Ansah say within the block of Abetifi Kwewu ni Mpatemo no wa block Dr. Bawumia from seeing the Kwewu man because when him say wo manu behu Kwewu man a Bryan will lost touch and lost the foot within that enclave. No, I didn't tell Dr. Bryan what prevented Dr. Bawumia for getting access to the coal mine. Media, me committee first, no. We want to make a crack. And you mean, with the era, your penny. You're the former campaign manager. But it's on one soon a good managing era, Dr. Bawumia. Maybe a non-tipuna or keke constituency visitations. Where the flag berada? Or where was our pro Ukradano? Maybe it is because of the style of management intra. Womuhuni Omuya, Yakase Ukrano, Omen to me. You're Dr. Bryan Acheampong, Nanu Yano by any dear. His organization, his discipline, his leadership, his management, you know. Ono yet to me Buama will really talk. Because we dream him in tears here. Who say you see Dr. Bryan Acheampong and I stop Dr. Bawumia from visiting somebody. Yes. And we say no Nipana or can coincidentally so no Onu Kroya Nesi or yes or your campaign manager. Yes, sir. Ono na ye campaign manager. And to be beside who said, and a Bryan Acheampong and manage campaign and I say, no Opare-Ansah and manage campaign. You come in class here. You had said, dear, say, Una Obeka say, and Anopa, campaign manager with Jumano, Hana Echo, you may see. Who will see? Be an ama. Went to me and yes, it's one away campaign manager, and I said, Dr. Bryan Acheampong, and a campaign manager. In 70 view of what? Who person trying to to be so one year, one casano, a month for Bamuse, oh, Debbie, Papa Cranial cannot say, baby. No clear woman is said. Campaign be a year, me, many a babies are, but many the politics at Yache. Many era John Boydua and their Open National Chairman, a former General Secretary, meaning the pre-national youth organizer. 2012, Misumi Jinaya said parliamentary candidate of Volta region. 2024, Mr. Jinaya was with Jamai. Yes. But in penny for Netty into politics, no Misumi Shia, me who your pa. At the era, your campaign manager, no, not Unimuse around that time, no. Yeah, because 2024 no na ahensem bia sorry ewo kwewu mpotemu ho ana na onim se impo kwewu ahemfo ne mpanyimfo ne bi o ma hia mpo aye press conference
kasa o matu Bawumia hini no wante enti na nka ono a oyɛ campaign manager no anka ɔde yɛn presidential candidate no flag bearer no anka ɔde ne kɔhyɛ ahensɛm no mu anaa patro tie na meka na ase ɔma hini no na manfo si ɔma tu no media dia minim ne sɛ in fact nkanye sɛ obuo mpo na me wo ma wo any radio station kra asɛmi kra nka me nkomu bebre saa kra mpo because sebi enye asebi a na nka wo say yetumi credit with even we should treat it with contempt enye kasa wo say free panya no aba simple matter obia nim wo Ghana ha wiase anyina sɛ around time wa ye ka no akofuo no ahemfu eti at that time kra no yesi abetifi hini ena na o hwe kire because almost bibinti no omatu omama hini no wusu si wu anka Bryan Acheampong na stop nte anka chete nka nye Bryan kra na dia anka se ne o ka no se ye be fa kra asanka nye Bryan na nka Opare-Ansah ne yewura Dr. Bawumia ohiye bi a yesi na manfo si yetu no ko mu ko ne ko amanfo no so na beto aba no asemi nyansa be na wum I see. But look ni anyamia sha no na wahia no se ufuru se Bryan Acheampong me campaign no konanim amanfo agina tumu enti no yente ni din a wonhwe ya wo wankasa wo bese wudin na me no wo say yewura Opare-Ansah any Dr. Bryan Acheampong almost ya kan ni pen yes e was hum woni said almost ya kan omo time no omo tu omo so aba be 4 or 5 times omo tu bia na pai that time no na police station chairman pen omo nkuya na to aba chairman no pen echi na ye be ye constitutional amendment ya police station 4 5 ni nyina to aba those days na eye chairman for nkwa na to omo tu bia na yewura Bryan Acheampong na wonya 51 na yewura Opare-Ansah so wonya 51 tese ade no mo ache mienu omo to abana and this was about October getting to November na omo go through 2 primaries unim ya yewura Dr. Bryan Acheampong ye oje mu mano enye se yewura Opare-Ansah edi ne sunkuni mu ena enye se minka se Opare-Ansah mumu ena je mu ma Bryan Acheampong sika wa se ni nyina campaign wa ye ni nyina 51 na ekura no ni nyina echi no odwini party no ho wo say as ye kosu say ya ye ndi primaries ya ye tunu be 4 times 5 times in the meantime no NDC for anka ye ni omo be kwa kosi aka ne de omo guso omo chacha omo ye omo campaign da ye ndi primaries nkomo na eguso aye de ni ofri ni pemu e no je mu ndi mawo Opare-Ansah honorable enti Bryan Acheampong ni suni ni ban no odwini party hu do party echen empo onu ankasa ne hu enti anka oyobi a onu so betumi akuremu say okay say wo se mi nje mu a wo so je mu na akoye twema mentwe but party hu do nti enti media akra me woka ene ni say ye mpenyimfo no mo yenhwe ya no kasa ehia kabum udin tronsem atemdidie ene campaign asebi hu nti udidi penyin bi say eye Bryan o say eye Dr. Bawumia o say eye Kennedy Acheampong say eye Kwabena Acheampong say eye Dr. Yawedu Chumu o say wo tram toto ne so ewie wa say ne din ewie wo di na tem ewie na mpo wo akodi nkunimu a ebeye den na obi a wadi ntro wa twa ntro to ne so odi na tem no
ɛbɛyɛ dɛn na wanya akoma ne akokuduro afrɛ no sɛ ɔmbɛka ho na wofrɛ no mpo a ɛbɛyɛ dɛn na yɛwodeɛ no afiri ne mu ɛno ka yɛn problem no ho nti metie nsɛm sɛ yɛsɛ campaign manager nankasa ɛna akɔgye nkonnwa a ɔka nea ɔka no a medi ho yaw kakra. Mami, this last two questions I feel meanfa won't see. Ora Makasibi Yeboa, a nipa wonim no former member of parliament. What can be, and I don't know whether you agree, sir, looking at the dynamics of our elections in Ghana, no, really, sir, mu presented the same candidate again in 2028, your chances of winning the election will be very slim. As Sonny said, the DDEP and those who were in power as at that time has lost the middle class. Na duduano etwa badima MPP no. You have lost them. And the effect of the DDEP no will take about 15 years and sana ebe free nkrofumu. Nti mo sa this candidate na akubiomu a your chances are very slim. Do you agree with Makasibi? Well, he has made a very intelligent point about not retaining our last flag bearer. Nu na yebinumusu ehun ya ema yeko edi yewra Dr. Bryan Acheampong enechi. And ono die economics side hono na ono so ye analysis. Yes. I can engage with him on the claims on the DDEP. Hono adwenkyerɛ no edu baabi no abɛyɛ mienu ono so fa na me so mafa ha. Okay. But did the DDEP have an impact on the elections? I believe that it did. It is the extent and ananka the person meaning no ebe di hun komona yetumia who the real impact and the extent of damage DDEP across here. But you see, there are figures that are non-negotiable. We cannot debate them. For instance, say in flag bearer na ye no corner no 7 regions no. When to me anya seat back. Constituency back. 7 regions of Ghana. Volta region, OT region, Upper East region, Upper West region, Savannah region, Bono East region, and the Western North. Those 7 regions, constituency back, Ukraine, Dr. Mahmoud Bawumia, to me, look, there are regions that are major MPP regions. Western region, no Mutwabama MPP. Yet to me, we need over 70%, 80% of the presidential of the popular votes. A number of constituencies. Now, no dear MPP and flag bearer, no, we need constituency back in all of the 17 constituencies of the Western North. We need back Takrade. Takrade anka you to meet NDC for over 20,000 krano. Now no dear no, you the 444 and we need Takrade, Western region. You need back Dr. Mahmoud Bawumia. Uber Central region. You are Dr. Mahmoud Bawumia. We need 2 mienu. In all the 23 constituencies of the Central region, they want 2. Greater Accra has 34 constituencies. I am talking presidential, not parliamentary. Yes. Presidential, no. 34 constituencies are Greater Accra. Here, no. We need 2. 32 na aka no. Ekobe be fufuro. So you see a challenge. I mean, class says but I mean, I'm sure that there may be 1 or 2 factors that also impacted the election. But couldn't be I was say be someone say Ebanesena
parliamentary candidate no crab bomb more than change a presidential candidate because the nipa boy for MPP there and there was a wuchi aso eti asotwe no ene ne se wo beto abana tia MPP eti me a me parliamentary candidate of fact ho mfa me ho na because me so me dey no sa na tia but e dia na obi akoka bi but obi a na o ye parliamentary candidate he say me nuaba Nana Dokua, you know, the former deputy minister, she was my colleague at the information ministry. Dokua, Honorable Dokua, it's your major. Onuna now or contested war La Paz constituency now La Paz woman. Yes. One of the Okankways. Onono Ulusuye. I think about some 5,000 votes difference here. And now 4,000. Once she lost, though, in that same constituency, the presidential candidate also lost. But by at least, I think about 8,000 or 9,000 crowd. I said, Nkrofono Tuma, the parliamentary candidate, more than the presidential candidate in that constituency. So, say, Osibe forecasting, say, these are the variables and holding them constant and projecting into the future. Say, the Onono Kubiumua, it will be difficult. As a student of statistics, it's difficult for you to argue. Otherwise, na adena kwa yempaibo. So yemfano nkona nyamebe ye bon umpaye. But that is not politics. Politics is about reading the results. It's about planning. It's about projections and forecasting. It's politics. So we yemfano nkona nyamebe ye. No politics na o ye. So the bad politics mo pe na adena kwa agro agudi o diagro. Oh, okay. But last elections now we are parliamentary candidate for the MPP. In fact, if you look at the history of Esojamai, the current sitting member of parliament, Pen Ababe breaking that history, meaning that maybe probably in the next elections, the people of Esojamai would want to, do a bit of change because first, Nanka Okobako and then one year you were for one and the power for Abba. Would Enam Hadzide consider going back to service people once again as a member of parliament in that constituency, knowing the inroads that we hear in the last elections? Oh, many are. You tell me, you need any day I crado say you best sum your man for media. So Jamaica Makuma Posto Papa. Be a may be a so Jamaica fan into my papa. Be a may be a so Jamaica peja. Na yeni a yeti so Jamaica, you won't be in high. Titramu be yemre, Edia Mayen. Yamami Mubenya, Juma Paya, Juma Bebu. Your papa no Mubenya Juma ye. A bebu no betu ya kutuku ya pumu di wansem. Yebesheni ye, yakwaya say. Yebeshena ya ye yakwaya rural telephone baby baby wo. So Jamaica telephone ya ba ye krano. Ye di maum. E ya dia me da minda, mi dwine ho pa. Akwenya bia nya me be ma me. Se me mboa no. E ya dia mesumu. Ba ye kasa idie. Mi apenyin Yera, Honorable Thomas Ampemyaku. Enna, bibi ntie so Jamaica for no say sisi ana de. Ono na wo hwe yempeso no so. Me de me perceive in man of the peace of mind. Na kuma enda femu boko. Na onya emre. Na oyen hyehyeye. Abebua so Jamaica. Yamia dum so yasai di break ese Ghana yesike nyina na yesemu nefa ye di break ese pa e di amano enti medie me mpai bo amedita na chi ne se ne di brand reflecting on the grounds the di brand is to leverage it na and reflecting on the ground e ye pa bo amebo amano no anka ni amemeye no
akwanya namba no ni nka sɛ ɔno no ɛma ne nyɛ na nipa ho nkyerɛ no me bɔ mpa yɛ sɛ nka hyehyɛ a mema yɛ ɔfrɛ me kora no nipa mimi wɔ manifesto asodama manifesto ayɛ nhyehyɛeɛ nti anka me nua panyin frɛ me kora sɛ wɔyɛ sɛ wɔn hyehyɛeɛ na wayɛ no fabrɛ me anka me de bɛma no dodo ba sɛ me contest anaasɛ me contest ne deɛ ehwɛ nyame anim ɛne mpanyin so edi nkɔmɔ na mahwɛ me ankasa so sɛ mehyɛ nneɛma baako mmienu bi ase adesua yi a enya deɛ ɛbɛba ne wieɛ no ɛne nneɛma baako mmienu bi nti mmerɛ no duru na mayɛ m'adwene sɛ mɛkɔ anaasɛ menkɔ a wofrɛ me a ɛno no deɛ mɛtumi ɛyi wa no bɛsisi a no deɛ mempɛ sɛ mɛkɔ akɔka biribi na yɛwura ampem bɛte sɛ yɛsi Pius deɛ ɔbɛkɔ bio mu nti ɔsɔre a ɔno no na politics na ahyɛ aseɛ ɛnyɛ amamu na ɔyɛ ne nhyehyɛeɛ yɛsi Pius deɛ ɔbɛwo mempɛ sɛ ɔbɛyɛ distracted. I want him to stay focused so that he can deliver the goods for the people. I wanted to contest not for my sake but for the sake of the people. It is a na ɛyɛ ɔno ɛna akwanya no ɛwɔ ne nsɛm a the least I can do is to support him and give him space. Sɛ ɔmfa nyɛ n'adwuma. And that is why I have taken the position that I'm just communicating to you. Okay. Honorable, I mean, now I say and wish you well. So by the end of this month, the victory would be yours and the camp of Dr. Bryan Acheampong. And that is Pius Hadzide and I would say Yanino Tritre and Komono Wakasa Edema Dr. Bryan Acheampong and so and no those were confirming say you know